E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje estarei trazendo aqui um novo jogo para o canal, né? Que é o Assassin's Creed 3. E esse jogo aqui ele foi lançado em 2012, é um jogo que particularmente eu gosto muito. Ele foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Xbox 360. E aí depois desse jogo eu virei fãzaço de Assassin's Creed. Então, como ele foi um dos primeiros, eu também resolvi trazer ele pro canal. Eu ia trazer Assassin's Creed Unity, mas eu sempre via as gravações e na gravação ele travava muito. Então o meu PC não tava aguentando ele. Tipo, rodar o jogo e gravar ao mesmo tempo. Então eu não consegui gravar ele pro canal, mas assim que possível e der tudo certo, eu vou tentar trazer ele pro canal. Então vamos começar, né? Eu já tenho aqui um progresso que é de 55%, mas eu meio que cansei, que é muito grande esse jogo também, então eu vou criar um novo aqui. Se conseguir também, eu já vou dar um 100% aqui no canal. E é isso aí, vou colocar meu nome aqui. Lembrando que eu estou jogando aqui no PC. Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up, or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning, with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years, even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be, when it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. We're here. Chegamos na cavernosa.
Let's go. Bora. Vamos lá, né? Entrar na caverna aqui dos senhores. Tô com uma luzinha aqui pendurada, né? Isso aí. In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. Beleza, demos uma pulada aqui no tempo, né? I think we're here. Aí, desce aí, já perde a lanterninha, né? Beleza, não dá pra pegar também. Já mexe uma bicudona nela. Pô, os controles desse Assassin's Creed, gente, é muito diferente do Unity. Porque, pra começar, você corre com o mouse, o botão direito do mouse. E no Unity você aperta Shift, então é meio diferente. Que viu que tava meio bugado ali atrás, tava aparecendo umas linhas. Depois vocês voltam no vídeo e dá uma olhada. Percebi isso bem agora. Mas ok, né? De resto tá tudo certo. The key. Tá ficando muito loucão, You tá? must find the key. Son? Sir. E aí, senhor? Aê, vamos cair. Here we go again. Desmond? Do you hear us? Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally, you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay? You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son, No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. Just no idea where it is, though. Guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Juno, Dad. She's talking to me. Okay, Desmond. While you were,
visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. All right. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. Olha lá, eu falei, ó, é com o direito do mouse que corre. Do Adão. Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. Sobe aí, man. Vamos indo. Free run your way through this little obstacle course. That's a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization rate. All right, Desmond. Follow the on-screen instructions and kill the 2 Templars. E morreu. Agora é seu amigo. Também morreu. All you have to do here is jump the gap. Vocês foram percebendo, galera? A cada local que eu vou andando aqui, vai construindo uma cidade, olha. Como é que já tá diferente aqui. Botou uma janelinha aqui, uma chaminé zona. E agora tá ficando mais realista. Então vamos lá. Synchronization levels look good now. We should be able to build the world. Time to find out what the temple wants from you. Até me transformei no chefão aqui da máfia inglesa. Sir, everything all right, sir? Yes, fine. I'm just preoccupied, that's all. Don't forget your invitation. Master Birch will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the Opera House. And be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her round at once. Pegamos. Nossa, nem li o título. Invitation, please. Esse é um Trattoria Royal Convent Shall I Garden. take your coat, sir? Hoje não, meu amigo. Novo e-mail recebido. Não dá pra correr. Ladies and gentlemen, you are requested to kindly find your seats. Good evening, sir. This way, Vamos please. assistir uma ópera zona aqui, né? Entrei, man. My apologies. Mil desculpas. Lugar mó bonitão, cheio de detalhe. Evening, Haytham. Reginald? I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? And the statesman, because he's so great, thinks he's trade as honest. E aí, man? He's seated in one of the boxes above. The stairs are watched. We'll need to find another way up. Like me too, he acts in a double capacity. I already have. Against roads and for them. For 'tis but fitting that we should E a protect and velocidade. encourage cheats, since we live by 'em.
Encontre uma zona escondida para trepares. Eu tô achando que esse jogo tem português de Portugal e não de português BR. So sorry. My apologies. Senta aí, meu amigo. Fica de boa. Reginald Burst. Mas engraçado é que eu vou subir aqui nas paredes. Tem 300 mil pessoas no lugar. E ninguém vai ver lá nas paredes. Beleza, né? E aí, gente. Nossa, aqui já tem o casalzão 2018. Quer dizer, 1700 bolinhas. Vocês entenderam? Sobe aí, vem. Isso, hein? E... Nossa, amigo, se você cair dessa altura, você... Acho que vai ser sua última decisão de vida. Vamos estourar uma portona aqui. Ou a fechadura dela, tanto faz. E... Agora você pula aqui sem cair, pelo amor de Deus. E o pessoal nem vendo. Fazendo mau barulhão, ninguém vendo. A ópera do mendigo. E eu acho que chegamos. Sim, chegamos. Haytham. You should have come to me. We would have found another way. Yes. But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. Acho que alguém vai dar uma falecida. A cara do moleque. Fingindo de normal, né? Agora vamos vazar. Sai da ópera. Vai logo, sim. Vemos os quadros bonitos, um cara caindo aqui no chão. Provavelmente ele vai ser preso no meu lugar. Não. Empurrar todo mundo. Sai da frente. Nossa, a ideia não é empurrar não, a ideia é pegar nas partes proibidas dos outros. Olha isso. Afastem-se, afastem-se. Desce aí, man. Acho que é a segunda ou terceira vez que eu vejo esse mesmo quadro. Tá tendo uma repetição de quadro aqui, gente. Vamos embora. Licença, licença. Aí, chegamos.
And how was the opera? Rather dull, truth be told. Foi uma merda. Simplesmente. Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command. Aproveitamos e pegamos o colar aqui dos deuses. Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that will be held within? It could contain certain knowledge. Perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is? Ah, Mr. Harrison. Gentlemen, How fare your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you'll want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We've booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Haytham, and bring honor to us all. Aí, agora vamos para as Américas. Sequência completada. 100%. Agora vamos lá na América, chegar lá durante a independência, né? Isso aí. Galera, dá um grau nesse mar. Ficou muito bem feito na época. Vai ser da 2012, né? O cara já tava manjando muito em fazer detalhe. A água ficou muito bonita. Reflexo das nuvens. Em geral, né? Detalhes. Fresh air might do me good. Vamos para o convés superior. Então, galera, eu acho que eu vou deixar para ir no convés superior no próximo episódio, porque agora eu vou ter que editar o vídeo e vai demorar um pouquinho. Aí eu tenho que upar pro YouTube. Então eu vou deixar ele pro próximo episódio. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, comentem no canal, compartilhem com os amigos e ativem o sininho para vir mais notificações de vídeos para vocês. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Obrigado, valeu, falou e até o próximo episódio. Fui!